You're so welcome. Welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me is the mini KATO LUBWAMA. Why I say so? Because Uncle KATO LUBWAMA twazanyanga naye yazaala omwana ono yamutumirawo amannya amakkakkali ng'amwewulira ate anaamutandika okumwogerako ebigambo eby'obuwanguzi n'agamba ono omwana agenda kubeera nga nze agenda ku bidyo by'ensi. I am so happy okuba nti nsobola okuba nga nsobola okutula kati ku mmeeza emu ne CONRAD mutabani w'omugenzi KATO LUBWAMA. CONRAD, how? I'm okay, and truth. How are you? Nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa nnyo okulaba. It's been quite some time. Right? Ate kati neeyongedde okusanyuka kuba nabalabanga nnyo ku tips nga tukula. Nali nga mbalaba nnyo ku tips. Twakusitulanga n'ekyo abantu kibagambe. Yenze Dodoviko wammwe bamuntawaanyiza. Thank you. Ago emanya amatu Dodoviko bankuntawaanyiza ki? Bankuntawaanyiza ki Ssaabwe LUBWAMA ge mannya gange. Ona n'ebirevu. Yep. Birevu bitandise okujja. Wow. Taata wange teyalina birevu nye jeans ndowooza zigenza zimutulifinga. Yandibadde very surprised obeera nga nze nina ebirevu. Bambi. Oyongedde okufaanana maama wo. That's a blessing. Okubeera nga mufaanana sweet Anna. Mama Anna. Mama Anna wa. Tufanga wendi munnange. Tufanga wendi munnange. So it's a privilege obeera nga neeyongedde okumufaanana. Naye omanyi amaanyi taata wo ge yalina KATO LUBWAMA. Ekibuuzo ekyo I think mu Uganda nsi omu ku bantu abamanyi nnyo amaanyi ga taata wange. My dad was I've always regarded him as the Walt Disney of Uganda. Why? Because oba ntandikire mu early background gye twakulira. Yes. Taata waffe yalinga akola ku CBS okutandika okutegeera obulungi. Yeah. Nze nasomera ku Sapolo Mengo. Naye nga every time wabazze ku ssomero okuba kino oba batwalayo ku makya ng'olaba crowd yonna essomero lyonna we limoving abasomesa nga bava basomesa ne bajja ne batunuulira your dad. Abaana bennyini nga they are so energetic abaali batusengangako emyaka. Now they even refer to us by some of the names, code names yakozesanga mu series ze. Biso, Bidugo. So from a young age, nategeera that my dad was a powerhouse mu Uganda. From a very, very young age, nakitegeererawo. And when I saw him one time, ali kwaba abantu abaleeta wasit wanchekecha. Yes. Oh God, it also propelled me nengamba, ono chali, he's the one doing this, yet ngandi muto nenga I can know it. Atenga wenteekamu tips z'emizannyo gyammwe, things like maswanku, kafubutuko, kawandagala. You know? I'm seeing things bye sisuubira. Your theatre, soko kwebaza the whole afudde, the original afudde, 1995 team. Okubeera nga nze nga nze omuntu omu, I'm this because of afudde. When I used to look at the stages, Mwami Segawazi yalinga oyo art teacher. Nga olaba akagoma kabo kamubbanga mu maswanku. And you're like Kavawa. Then akakwatako n'afa ne yeegiragira bw'ati. Tenga bya ddala. Then n'otunuulira how Aunt Mariam used to write. Then n'otunuulira how Papa used to come up with a story. Because for him it was the songs, the story nga ali good at developing that world. Yes. So nenkula nga mmanyi taata wange amovinga ne bana abantu bonna bya stars. Simanyi ba stars balala batali ba afudde. I'm very sorry to say. More so in the drama, the drama fraternity. Sinabalabayo abalinga mmwe kye mubadde mukola. I've not yet seen them. I think he was so good at spotting talents. Exactly. He was a good person who could spot talent. Ngabeera onalaba omuntu. Since Dukira, the first time he got me into writing. Because most years back, twali tulowooza, me with my brother. Twali tulowooza ayagala tubeere nga baakina popo. Era tusanyisa nnyo ebintu ebyebisiimula when you go back tunuulira nga batabangufu. Nga gyewaka n'abagamba njagala mufunawo ebisiimula tugende tuzannye nga wamanyi ebintu bye. Temwambala bintu by'amaanyi mufune ebisiimula bya maama wammwe. We go and act. So from a very young age, I think it was around senior 2, senior 1, he spotted me nangamba, Conrad, I will need you to start writing. Yep. Wow.
So emizannyo nsuubira egyali ku Royal Theatre nga yakagizimba, that was in 2010. Nga woolaba Masikini ku lujjuliro ogwa Dolly Kikumi gwe yakola. We like came up with a concept ng'alabye owa Kasasiro n'angamba CONRAD, you are doing literature. Omukola, I need you to start writing. Yeah, I did literature from O level ne A level. I've been a major of literature. So nangamba njagala owandiike plot. Nga plot twadde tugisomako mu class. Naye nga simanyi gigatta. Exactly. So najja nangamba, I need you to start writing up a plot y'Amasikini ku lujjuliro. Nembiwandiika nemimutwalira n'agamba kino sisi bwe kitu muzannyo gulina otandika ne conflict. That is him. Conflict, dramatic reversal. People do not want to waste time. Bino bya kisiru byolimu olimu kwogeza omuntu omulandaza. Do not be like that. Omuzannyo guba gutandisa, introduce the conflict, olagirewo dramatic reversal, simanya biki nayogerawo ebintu bingi ate nga ffe tetunnabisoma eno mu literature. So tawulira nga olusinga owulira obeera overwhelmed. I was overwhelmed, but I think he did something that I would always treasure with that. Now, wali nali ndowooza kiri overwhelming. But at the same time, sali overwhelmed. Kuba nange natandika okwerabanga sita. Ngamba olaba I can write something that my dad is going to be able to. Exactly. Basirikide babizanye. Babizanye ba muzeeyi magombe babizanye. Inga newaba ntute ku theatre agamba mwami nsirikidde nyamba to train that boy sagala abirebere nnyo bantu abali road, because Royal Theatre was like at Martin Road. Ababoda banje no bakiseka biki bamakanika biki ngamba. So he went on nurturing that into me, into being a writer. Then on some projects ngamaliriza gambye njagala directing that scene nga yavawo n'atuula ngeri kati natandika okuba wabazannya akamanga agamba oyo omwana ajja kukola bino ebintu naye ayina obusungu bungi, he's too professional, anti ayize nnyo kati alaba when we do this era nsaba abantu babeere nga bakkakkana, nsaba nnyo akakkanya obusungu. Agamba some of abavubuka abalinga mu myaka gyange, people like Kawuta, Nasa Mikidadi, Badumba, Charlias nga bagamba he has to relax. I think when it comes to the professional world of set, ati waffe abaddemu nnyo okusaagasaaga, mostly when it comes to record keeping. Right now tuyinza okubanga Perikita samulabako eyasooka, that was I think Perikita 98, it was a masterpiece. Yeah. But if we go back and we ask ourselves for the record of Perikita, it may not be there. No. So inse bye nasooka okweteekamu, it is to make sure that archiving and record keeping is a must for all the works nezemabega era ngezezzaako okulaba nga ennyimba ze zeyakola zonna. But can you imagine nti emizannyo eno gituzannya tuna scripts? Exactly, that's what I'm saying. Bakutanga kuseera gamba Ruth yingira ova gundi and you're acting like oba house girl oba bichi. Exactly. Toyina magezi, toyina mpisa, go ahead. Tabanga kizibu nnyo kuwanga scripts. Ingo I think oba time yoziwandiikanga n'abantu okuzisomanga. I think that played a very, very big part. Kuba egyo emizannyo egimu singa kati butabo. So do you think ekyo kyayamanko tuwa enzannyo ennungi oba chat limiting sometimes? I think since mwayina team yonga yali egenzeeko emakere nesoma MBD. Kyabawira ddala another field, because every industry changes mu bino ebintu bya film ne art. An industry is what you make it to be. Yeah, right. When you look at how Aunt Mariam, Mwami Ashraf, Mwami KATO, engeri gye bawandiikangamu those chats and plots, maybe during that time it is what was working. And I believe it, because most of the talent, I wouldn't say that bali tebabadde exposed in terms of education, but that was the talent that was there back then. Abantu abali abayigirizi in balinga tugeze mu percentage 60 to 40. So I think it had some advantages and disadvantages to it. Kati amalo okugaba Mikdad nti obukakkanye, did they talk to you? Yes, they used to come obviously. They used to come obviously ne bangamba Uncle Kato tayagala obeere so tough, tayagala olage nti olina obuyinza bungi
oyina obuyinza bungi, you are supposed to relax and Yeah. calm down. You try to emulate him, try to be like him. And over the course of time, ngezezaako to tone that down and I've known how to work with people. Kati fe bwe tubeera eri nga mutututte mu masomero, mutututte mu ziseeta buddu, tuwulira we are it, tuwulira tubasinga amaanyi mu abazadde bammwe. You know? Mu abazadde baffe rather. You know? Tuwulira mutusinga amaanyi, tuwulira tuwulira my dad was an actor, my mom was an actor, but for me I'm learning all these things. They didn't go to the schools. We are studying with abaana baba justices, abaana baba doctors. So osanga n'abaana abamu they don't even appreciate what they have. Yeah, right. Moso kino bannange simanyi. Abaana baba artist bonna balina ekintu kibi kye bakola. Tebassa mu mirimu gy'abazadde baabwe kitiibwa abalanga okwemoola. For me, I'm very grateful. Art fingaffe ne baganda bange yatusomesezza, yabaliisizza, yabakuzizza, ye yazimba ennyumba y'emutwe, yemmwe yawasa maama wammwe. Cannot lie to me. Yeah. Era ffe twabiranga wakanga my dad abeera akyogera every time that nga woolaba meta family weri mu majaani ffe yaffe eri mu art. So ne tukulanga tumanyi that art comes as number one. Nomuwa ekitiibwa. In the home. So abantu tebakutiizinganga bidugu biki tebyakaabyanga ku masomero. They did so much at that time of like P5, I think, when I was transitioning into a young boy. Yeah. Nga mshainga waliwo akalongo ke yakola akatembe aka Airtel. We kafuluma I cast. Nga abaana batiizinga nso kamala olukamala. They are teasing me, Taata wo akola ku simanya biki. So by that time nga ndaba, why is he doing these things like nga sibite nga naye nga ngamba, why is he still doing this? Lwaki tasigala ku mizannyo gy'ekyaki egy'oku stage kuba abaana nga mmanyi tebagiraba naye obulango everyone can be accessible to it. Tokimanyi no wali center exactly okusinga eri. So that teasing was there, but after a time n'agenda nga ggwawo. Mweyo period wafunamuko okwenyamira because of that ng'olusiganagana ku ssomero. Kati ate ekyannyamisa tekyali that teasing. Ekyannyamisa let's say ekyobutaagala genda ku ssomero. For me as a person, I've never wanted the Uganda's education curriculum because I'm from an artist's family. Okay. Sijagalangako. Era nafuba nnyo ekyo kyo abasomesa bange bonna bakimanyi. Nakola sinyafu ne 6 byonna naye nga ttaamu ebeeramu 12 weeks. I decide to study for like 6. The other 6 I'm with my dad being mentored because they weren't doing it for us in our school. Wow. They weren't doing it. Era nga my dad we manvudde okusomera agamba CONRAD tuyagala kusoma nkulaba kansubire togenda beera nganze ngate nga yekimunyiiza. But after that nga he comes back n'agamba, but let me give you what to do. So I used to come up with excuses even to leave school. Dad, my back is hurting. Sajja watu navuga emmotoka najja esita nantimayo naye nga wetuba ddala omugongo gukuluma oba oli mu kunsiriwalirako busiriwalizo oyagala bwagazi kubeera nange oyinza obeera watu ng'oli mu kunsiriwalirako. So nensijanga okusoma nga mmanyi what to prioritize. And it has worked for you. It has worked for me till this point. Relationship yamwe yali etya ne daddy? My relationship with my dad was a very good relationship. I cannot complain about it in any way. My father loved me 100%. Nanjigiriza okwagala ekisookera ddala Mukama Katonda. Ekyokubiri nanjigiriza obbeera monarchist. Okwagala Ssaabasajja Kabaka. Era nga bwe tuba tukiira tusooka kubuuza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Fenna nga it's a principality even up to now. It's what we do when we are, let's say, greeting one another as the siblings. So my relationship with my dad has always been full of, I don't know where even I can start. Because he loved me to a point that he's the one, abantu bagamba, I got spoiled with money. But he's the one who spoiled me with that money. My dad gave me everything I asked for. There is no day that I ever asked for something and he was like, Sijja chikuwa. It has never been there. Wamanyanga amapesa ag'okunyiga oba just yeye bwatyo yalinga agababuga bisente. Ng'omanya amapesa ag'okunyiga. I think every sibling yali amanyi engeri ki y'omukwatamu aba ayagala okumuggyako ssente. Yes. So
we had just to know is he in a good mood or is he not in a good mood. When you see him gafunye, there was a day we yafuna abantu ko gomuzanyo gwa masikini ku lutiriro nafuna abantu banji nnyo ku Royal Theatre nampa, it was my first pay from him nampa like over, that was like 2 a.m. Yeah, this was in senior 2 nampa 2 million naindowooza nga 12-13 What? 2 a.m. Yep. Nangamba CONRAD, I'm teaching you the value of art and money. Wazikoze nazitwala ku ssomero nenzirangamu chips ne chapati ku canteen. Mami wali wako mami. Ati naye nga naye ayina ezisezo nga naye ayina ezizi. Actually si yekka kati woddira ku Uncle Abe ebiseera we twagendanga, let's say nga olumu tuvudde let's say ku ssomero nga tugenda ossanga muzeeyi ku CBS nga Uncle Abe akuwa emitwalo 10 ne Collins joking P6 P5. This is at then the first person who paid me in art was Omumbeja Mariam Dagiri. Nali nzannya mataala mu muzannyo bagwita omusitu a control room. Yes. N'agamba taata wange kino sikirabangako nampa emitwalo 2 paka kati, and it was for 1 day. Nampa emitwalo 2 paka kati. I will never forget that 200,000. I'm telling you abantu exactly. Oh, that's the main character. That is not fair. Yep. Omumbeja Mariam Dagiri kwata nampanga bafunye full house. Yes. Najja nangamba ngabantu bonna babasasudde yanteesa ne ku list n'agamba ne mutabani wange CONRAD mulina muteeka ku list. Wazikola muki? I bought sneakers in that money. I will never forget those All-Star sneakers. I'll never forget them. They were in black and white. Ningina nazo nenekubya n'ekifaananyi ne mukulu wange Brenda Bidugu ku mobs nga aliko mobs by that time. He took the picture. It was quite an exciting journey for me, I would say. You're the first boy. I'm the first boy, yeah. The third born. Being the first born and Kalingo Mulenzi, because you're the first born boy. Obulamu bwali butya okuba ng'oli mu bawala taata amaanyi si mangi nnyo gakuteekako ayagala obeere ye buli kyali ayagala okibeere oba times 2. I think it was quite different. Nawe nkugambye that our father yali ayagala nnyo tubeere ng'abayindi. Most of his companies wotunira like his advertising agency Brenda LUBWAMA Bidugu ye yali one of the signatories. So he wasn't this kind of a person who was a male chauvinist, I would say. Omuntu ayagaliza ennyo abalenzi. Yali ayagala nnyo n'abawala ba contributing era bagire nga balina kye bapushinga. He did not limit nti ebintu byange birina beera na mulenzi bwati. Ffenna twakula nga we on the same path, I would say. So it was according to you to know your responsibility. Nomanya nti nze my strength erimu, let's say, advertising. My strength as Betty LUBWAMA, it might be in singing. My strength as CONRAD, it might be in writing, directing and producing. So buli muntu n'agenda nga amuggyako akantu. So sisobola gamba nti he was always linear with only the boys. No. And I think that is what has enabled us to reach here where we are. Ate okubanga mama, she's kind of mutwali low and daddy. Watu basinga bagambanga KATO LUBWAMA wasanga bwayogera akufuma tena kyasanze saawa eyo namwe yabibakolanga oba byabiranga eno muffe. I remember KATO primary rehearsals. Nambogolera batwali bato. Nambogolera nekanga nnyo nga sikyabangako nentulika nenkaaba. Nagenda Mariam yatusibye kuba n'abaana. Mariam watugamba olw'okuba omwana mweru oyagala mweru alasa tetumugambeko bwakabye go nangambe yo mother mu Luganda. Ate mamange yali yakafa nenkabira ddala genda ku Mariam tugobera baana KATO LUBWAMA be baana abalungi betulinamu tubanaala baki naye nga yagamba bagende asambye obutebe akoze atya
So embeera nagikolangamu ffeffekka eno oba nammwe mu baana yabanga Kati bwaki? inze, I've heard of a story from my sister how he used to be tough when he was growing up. Kuba my sister ye yafuna omukisa like okulako with my dad, Yes. Brenda. But when he came ngatandisa, I think okula, him being stable, he was a disciplinarian. Yeah. But my dad never caned any of his kids. Teyakubako mwana we yenna yenna kintu kyonna. Even shouting. Inga he doesn't shout. With a kid okulekana. But I think as a director, every director has a certain way how they behave. Okay. How they behave. So I think that was his way of, you know, communicating with that talent. Gagamba kati wenna beera soft nabo bagenda kukola kino. So nengeri I think gye yali abadde neva ow'ekitiibwa the late Omugave Ndugwa. So I think that inception neemukuliramu. Oh yeah. Nyo omulaba nga ate batandise let's okujja kukupa the stories apart. He was very linear with people. Yeah. Very different. I think Ngao he has actualized. Because he always he said that yamanya nti he is now a step ahead around 2002. Nga Uganda yonna wakubye kankubise ebipande eri mu kola eri mu kola eno. So I think it toned him down. Naye wali mu kutandika yatandikira namwe nga muli mu kuzimba Afudde Diamond. It was a different case. Bangamba ne mwami Muchiri was a mukwana nga bombi tosobola babeera Mariam nga yabakwata Mariam ne mukuma gyali naye nga bo bali totally different. So I think that was it. Maze okuyingira ebyobufuzi gwe ng'omwana kyakukola kitya? Nze ng'omwana, first of all I was very happy with the hype. Okay. I was very happy. Ate engeri ndowooza gye nali ntandise okukola at a rapid speed. Yes. Through writing content for him. I think it made me realize that it's meant for him. Wotunuulira script za mulongo zonna. He's a federalist. The number 2, he's a DP block member. Wotunuulira emizannyo gye nga akasasambula kwa 2016. Which is so when he joined politics, I was kind of shocked. Ekyasooka okuntisa nga neebuuza how is he going to be able to manage the theatre expenses vis-a-vis politics expenses. Nga ndaba bannabyabufuzi ssente ze baali basomba ku theatre awo. Sane mbitirifu kati ga kinnumiriza omutu every time. Bagera otuggala. Naye nga ye he's confident. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. Ngera ye every time. Agamba CONRAD, don't worry about this. I've made obulamu bwange bonna. This is my calling. Ngagamba ye area wesembye. Like baba bagisika awo wesembye. I know. Oba MP wegenda okusemba. And I think he achieved it. Yeah, he did. He wanted to be a member of parliament. Nakifuna bulungi. Nayagala okugula TV to liberate himself from traditional media here. He did it. He did it. The only thing he didn't do was the film city that he wanted to name after his mom, I think. Know. But that one, me and my brother, we are working upon it. So and hopefully, it's going to be up and running. Amen. It's going to be up and running. Okubanga ebintu ebyajjira bwomanyi politics. Alimu ebintu ebirida tebingi okuvumwa biki gwe ng'omwana. Sometimes muzayinza otakifeeling. But nga gwe omwana kikulekawa. It puts you very, very down at some point. Ngoli munafu. There are some of my siblings who used to worry every time. Namabannange, daddy racha akoze kino. Daddy nadamba. Nenga nze always kyembagamba, I think the public did not know who Mr. KATO was. Honorable KATO was. Tebamutegeera. Ate era yafanga tebamutegedde. KATO was an open person. Nga wogamye nga bw'oba omanyi okuzannya, he will appreciate exactly, you. Yeah. So it's the same thing he came with in politics. Ngaloza, that is the same attitude with politicians. He didn't lie about anything in politics. Mujja tuliye. And he did that. Yalya n'abantu.
n'agamba nti no, all the things he said, I believe, yakola. And most of the statements he said, kati bitandise okweraga nowadays. Bitandise okweraga era mmanyi wabeera eyo mu bbanga ndowooza agamba, oh God, because I know Kato LUBWAMA is with the angels. Whether people want to believe it or not. Yeah. I'm absolutely sure about that. Kato is with the angels. So wabeera eyo kye mmanyi ndowooza agamba, kayiraba ebintu bye nayogeranga byonna bitandise okutuukirira. But my siblings, for them, they always felt like that was not his world. Nyenga nze ngamba bano basaaga. He's going to fight fire with fire. Because Kato, if you were attacking him, he will attack back. He will attack you back. Ate kasita amanya nti nno mukulu gundi ono w'ekibiina kino eyakoze kino. You know? N'afuna even evidence. He will attack you paka wogamba. Because he said, I don't have anything to lose. Kasiga kazigo. He said, I've been building as if somye mateka sikoze eki. Everything I am, it's because of art. Newensigala kuwandiika buwandiisi, I will still make money from art. Either that's what he did. People don't know that when he left Parliament, through his advertising agents, he used to get deals that nange kenyini nga neon. Nobeeraawo agency bweti nemukubira NGO bweti twagala kukola campaign. Agency bwetu nemukubira. Road Development Center nemukubira. So he had a way, he understood marketing on another level. So politics did not, it hurt him, Chamuromanti, the people he trusted. He felt betrayed. He felt betrayed. That was his biggest fear. And when it happened, he just felt like as if the whole world was crumbling down on him because of the betrayal. Yarabanga abantu bamwefuulira. Not the voters, I would say, but nga wona laba nobeera ne ba campaigning agency, managers, but so he felt betrayed by the immediate people. Era lumu twali tuva ejjinja. I tried to play his song of Ekisolo kyebayita omuntu. I never want to listen to that song again because of the betrayal people have put me through. Sikyayagala dduwulize. Ate nyali yaluyimba dda. Nalujjannako. It's, I think, one of those times when namulaba nga ashedinzeyo katiya neyeebuzaabuza because he had to be my dad. Nagamba, CONRAD, don't play that song again for me. I feel hurt. Luleke. That's when I got to know that, yeah, these people really did a number on him. So you mean kyamumenya nnyo okusinga we yawukana ne AfriTalent? I think so, yeah. Your pain yali amaanyi. He never spoke about the pain of AfriTalent. Most of the times he never spoke about that pain. Engeri gye yayogeramu pain. You know, your politics. Because I think yamanya nti yalinga we yerabanga Michael Jackson. Muwe namubuuza about what made them split. Nangamba CONRAD ba Jackson 5 batandika baluganda bonna bataano. Michael Jackson n'atuuka ekiseera n'alabanga he cannot be with them. N'ayawukana. So this is work. Nye ne basigala nga bakola ki? N'agamba if people are saying that it affected me, I wouldn't have worked ku CBS ebbanga because I used to get opportunities from other stations. Yeah. But I stayed there with my brother nenkola naye for all that time. Nembeera nga nkola naye. So he used to downplay it. Naye kino kyo kyamuluma, yep. Felt betrayed by the closest people. Abaali bamuliko. Yep. I thought nti mu campaigning team yali gwe and no kati obviously nga teyagala confronting nga lumu namugambako ogenda naye we yali meeting yaki balina meeting I think with mukulu Elias we bamutwalira mu court obutasoma nangamba CONRAD, I don't want you in this world, you shouldn't be in this world. Politics, I was just there still because of content. Yeah. Nga nonya content nga simanyi nti there would be a day where I would have to use the content because I'm in the process now we call a documentary abantu gye batalabanga. I have a lot of footage ngate yennyini yeyogerera. We can't wait. Ngate yennyini yeyogerera. So it didn't play it did play a number ekyobyobufuzi osinga the drama side.
bambi. So ekyo kyokuba nti bakwano abali close bama betrayinga bwoyigamu ki ng'omwana. Nze njiga banka y'ebyama by'egikuume bitibiri. Limba lwa Kato LUBWAMA. Every message that you want to know about life, we get it through the songs. Even if you do something bad to me, nkuweereza luyimba neŋŋamba ekisolo kyebayita omuntu. I don't have to answer back to you because ebigambo byaffe yabitwogerera dda. Yabitwogerera, he's our fighter. So nze njize nti abantu tebeesigika. Kawulira sebalamu tebeesigika. So abantu tebeesigika n'okkuuma ebyama byo nga bank. It is very, very important. Yeah. So basically you have trust issues. Because of what I've seen my dad going through. Ate ng'ayambye abantu. He was a really a good person. Kato LUBWAMA nga tosobola mugamba nti njagala nina ekizibu ng'alina omutwalo ntakuwaako ttaano. Natakuwaako ttaano. That was him. Another biggest heart of his yeyanga bamujja ku kupa gye yanyumyanga ennyo. Eya kupa theatre eyo yamudisturbinga nnyo omutwe neya Royal Theatre. Because at Royal Theatre he had built the theatre 2008 atandika December 2009 the daughter dies of sickle cells. Muwala waafa. It puts him back n'agamba kasita nina theatre kuba muwala oyo kwati yagenda n'alaba theatre. Nga newe tuba tumugamba you go ask dad for some money kuba ffe twali tumanyi engeri ekyo. N'agamba daddy talina ssente ali muzimba theatre and this was a girl who was way younger than me. Like 4 years naye ng'amanyi nti taata wali muzimba theatre. So theatre we baagimu the land owner we yajja n'amwefuulira, that is Hajgrave. N'agamba what, oh my God. Nga sente zonna zitadde muli. I'm telling you, nze kennyini nze yansanga awo nga ndi mukaba maziga. We bajjamu ebintu because I was there. I was a lost cause. Nansanga nga ndi mukaba maziga msink amaanyi gange gonna gembadde nteeka okuva mu ssomero gonna bali mu gajjawo. Amaanyi gange gonna, all my reasoning. So when I looked at, he came and nangamba CONRAD sooka ove wano ogende. Ye ekyamuyamba Honorable Nsereko najja n'amugjawo ne bagenda ku Javas ne batuula eyo. Naye ekiro we yadda Honorable yamala obudde mu gazebo gye yazimba mu katinti ke k'ebweru ng'atudde omu najja n'agamba but when will a person ever own a theatre mu Uganda? Kupa yali liizera ne banfiira. Ne badde liizera ne banfiira. We cannot have money ez'oggula ettaka. Buying land in Kampala is almost $3 million. But this is a person who had built the structure. Yagizimba off ground. Railway yali kyali kibangirizo nga wulaba bapaakingawo. Najja ye n'agamba kaazimbe. Ataddemu obutebe abantu ate ekyamuloma kubeera nga ebintu bya theatre biri fragile, like theatre world biri fragile. Tojja kujja buzojjeko pliers kanyuga eri gwe. Obutebe bwa theatre babugjeemu babukanyuza eri. Ekifaananyi kye ekyakabaka baakijjayo oba bajjawa those people bakijja eri waggulu bakikanyuza. Ekyo kye kyasinga omukaabya amaziga kabaka we Musuula. The reason why that theatre was called Royal Theatre to preserve that kind of nga yagala theatre etuukibwako emizannyo gya Buganda nga balina we bameetinga and convert. That went on like that. The place was lost. Naye ate n'asigala nga ndaga that you have to fight for what's yours. Because until now omusango gukyaliyo ogwa Royal Theatre okulaga abantu kati tetukyali ku kiri nti baagobani, but now we are cleaning the late's name. The rumors that we are going around that he didn't pay this person, that the public emanyi nti nasasulanga omwami ono, but things ne yeefuula. Bagamba nti omugagga tasingibwa musango. Exactly, but nga naye kati Honorable Kuba's legal team obangambe ebyekya. Okimanyi Kuba yali mu parliament over 5 years nga my dad and fitwalinga tumuyita Kuba bwana Kuba omugagga w'ekitundu. Kati Kuba yamala ebbanga
nga awozezza omusango gwo ogw'obutasoma 5 years in parliament nga tebagusaze till now. So n'abeera omwo nga buli kadde baleeti babaga bagenda kuguleeta tebibuliraawo. What was the magic? He has mwami Kato mugezi nnyo ku bantu kye batasuubira and very smart with law. Very smart. Ate nga teyagasoma but he's very smart with law. He was because now takyaliwo. He was very smart with law. So basically tetwamutegeera ffe abaamufunako. Very smart with law. Era that contract eya Royal Theatre, there is a certain law firm I won't mention. I think it's for a certain politician. Very big here in Kampala. Ye yamuleetera ebyo byonna ebizibu somehow. Cause mistake gye yafuna ku Cooper yamanya how can I not make sure I repeat this mistake. So n'akola company gye bayita Royal Theatre. Inga both him and the landowner are directors. Okay. Yes. So woba weegoba nawe weegoberamu. Wow. So oli gwe yawa okuregistering, he did not register the company documents ezaali zikola Royal Theatre. I don't know what he was playing, oba yali ku side ya nannyini ttaka or something. So ebintu bingi nnyo nze bye ngenze mwegiramu in the legal perspective. That's why people say that oba nnyinza obbeera a strict person, but I'm strict because of the mistakes I've seen and I've been told. And I've been told not to do again by him. Yeah. If you're bringing an actor on set, they have to have a contract. True. When you're going to a location like Serena, buy no core a contract. Exactly. Sibantu kujja okwefuula. So ningenda nkola ya kizungu nti woba olina music release form toyagala luyimba let's raba for the baby cool. You're supposed to go and get those rates. Oba kwedde bwerere naye alina okusayininga somewhere. Let it be on record, not for a person to come 10 years from now agambe mutabani wa Lubwama oyo yankola bwati erinnya lye ng'alyagala, because for him he used to be like nze nsobola run my battles naye ku baana bange bonna tewali asobola sirana. No one can fight the battles that are attributed to my name amongst my kids. He was obangambe kiyite batya mu luyaaye like nga tomunyigira let's say muto. He grew up from Martin Road. Right. His stories zonna ziri funny. He grew up from Martin Road, n'akula n'abayindi, n'akula n'abakalamoja, akuze n'abaswahili. So he was a bold person. Taata LUBWAMA was very, very bold. Mwana wa ku street. Exactly. But otegeera nti alwadde. Okulwala ki? Weerwalira omutima. Omutima nategeera ku ssomero. Amawulire gajja n'endaba front page. Nga he's on a front page. N'engenda ewa HM wange by that time, Mr. Kafumbi. Mr. Kafumbi nga already baabitegedde dda. Najja n'angamba CONRAD, fine, your dad is sick but relax. Kati Mr. Kafumbi n'akubira my dad. Ne boogera bonna ku ssimu. So they communicated and then they were like, you know, CONRAD ono we tunaamugamba the truth. Agenda avaayo already ku ssomero. Jjukira nga nze ttaamu yange nsomamu weeks nga 6. Nga Mr. Kafumbi agamba, we tumugambira gano amazima. Agenda avaayo n'ezo 6 tajja simalako. Ajja somayo nga ttaamu emu. Wiiki ejo emu yokka. So nentegeera they came picked me up from school. Ne bantwala ne mulaba nga is still okay. Nensijja n'endaba n'omuzannyo gwe balina ku cause yalwalira mu 3rd term I think. Nensijja n'endaba omuzannyo gwabwe gwe bali balina ne ba Haja Shrafu, ba Irene Ntalia, Manka Tabu, ba Douglas Rwanga. Ngali awo naye nga people are making fun of him. Ngero omulaba atandise like to lose some weight. So nengamba kyali omutima like oli mu mutwalira ddala. After that play, they were flying out with my mom and my sister. Then he leaves me in charge. Okumanya Papa wasn't easy. He leaves me in charge of Royal Theatre as a person who is supposed to be giving him
nga onalaba an edition assistant beerawo in case you need anything obeere ng'onkubira essimu ngambe bano babeetaaga kino oba kino oba kino mbeere nga mukola but decision zonna zonna and that was when I was like in form 3 form 4 yep form 3 form 4 awo nga ntandise like omanya about theatre world nnyo okumanya concession tickets zitegeeza ki biki nandekaawo omanyi okubala omulyango ngamanyi obbala omulyango nga gwe ndi interested ennyo nga manyi okugubala obulungi kubanga abaana bayinza ogukubalako so ajjanga I already even I'm taking money to the landowner nga we tuba tukuŋŋanyiza ssente mukubira ne mugamba how we have gotten this nagamba take the money to Hajj take the money to Hajj sitwalire jjajjaawo so with that nakomawo came back in big crowds dipping emukinye mwami mukibi wali mwami abuka wingi ate he has gained weight from India najja nanyumisa about the India film city because he took time to go to Bollywood yeah natuukira ddala ye Bollywood nafuna n'omuyindi awo eyakajja flat to pay his tribute enkozi the gentleman flew he's a big studio executive in India najja nabeeraawo all that time kati nga womanyi he's like awo ng'ali mu kuyingira politics that was the time ey'omutima we yayingirira politics najja ne ekisinga okunnyumira is there are so many people who say twamusondera omutima if I'm to say the truth abantu abasondera taata wange omutima olw'okuba mwami mukibi does not want to maybe release the lists yeah because waliwo ndowooza by'abatayagala but I would feel abantu tubamanyi list gy'eri ewaka eyasookera ddalako list ye taata w'enfaafu ow'ekitiibwa Lawrence Mulindo yajja n'amuwa oyo yabadde superfan wenze sikirabangako mwami Lawrence Mulindo yagula n'obutebe bwa Royal Theatre bwali bwa miliyoni 3 yep $10,000 n'azimuwa kati list y'abantu abaawa ssente ey'omutima maybe ffe tumanyi everyone era nga ate naye saagala gamba nti munenyamu but at times you don't have to keep up with false rumors and arguments because people brand them to be true the people are like 20 people who have been his close friends omuli Muhammad Nsereko omuli ow'ekitiibwa Kaya Kavumeyafa omuli ow'ekitiibwa Kasozi omuli Buganda Land Board omuli ow'ekitiibwa Kiwalabye Male omuli ow'ekitiibwa Kitindwa those are the people abajja maama we Rebecca Kadaga nga tannayingira na parliament so the people maybe who sent their money mobile money and of which mwami mukibi nababa money list kuba MTN yamala n'egimuwa nemugamba bano baataddeko babaddeko tezaasukka oba na miliyoni bazaali 3 taata wange ogenda India most people don't know this but he took out most of his NSSF savings ziyali akoledde ku CBS n'azinjectingamu kugamba kasimu keke yakafuna kasimu keke zivaayo ddi nange baalipadde obwange ndowooza bakyakulinda naawe obeereko ky'obagamba so he took up that n'azi contributing on siri wano nti I'm blowing trumpets for him or trying to do what but I'm tired of that always popping up omuntu n'atuuka n'okugamba waliwo eyakomentinga lumu ku YouTube nti tujja genda enkozi tujjeyo omutima naye ate nga gyeguli ne mbagamba nti bwe baba baagala bagende bagugjeyo naye nga gyeguli omutima enkozi kuba baatugamba gwe gwasirika ate bagenda gujjawo simanyi bo kyebaza baagala gujja mu muntu nani mutima so exactly ebigambo olumu ebyogerwa I do not have my dad waliwo ekintu kyeyalinga atuuza abantu olw'okuba yalinga asaaga nnyo n'abantu but my dad nze kigamba abantu he was never poor
He built his home of Mutunda at the age of 26. Wow. Tuli ku challenge for abaana be kati. Every time baganda bange bagamba dad did this at 26. Kodelo oyo omuto amufaanana ennyo. Always agamba for me mine I will build it at 18. Obuzaayo emeka? Nze owedde naggwadda. But Conrad, do you think tidadde olwokuba teyeewummuzaako ate nga alina obuzibu bw'omutima oyinza okuba nga bamuviirako obuzibu? No. Because kyaggwako wansi. My dad's second operation when he was in parliament played a number on him. Abo baamubikira? Awe baamubikirawo ng'aliko medical. Yes. Played a number on him. From the... It's a lot. But doctor, there was a certain surgeon who misdiagnosed him. Oh Lord. Netutuuka mu operation room. Okumanyanga. Netutuuka mu operation room. Tugenda olaba basajjoni badduka ekikumi. I will not mention the surgeon's name. Ye yemanya, and it's not part of the medical group. That's the good thing. Disclaimer. Ebya TV mbimanyi, so medical temujja ne munsuubinga. Taddewo ka disclaimer. Teyali part of that. Teyali part of the medical team. Yali a surgeon, one of the best in the country. Wow, imagine. That is Chola Ankugambye. Mwami Kato was a very learned person. Again, enough the best in that field. Amulete wano. Amulete wali. Surgeon tutuuka agamba yenakebera mu simanya colonoscopy. Birala ku byenda bye. In the middle of the operation. Mwami Kato ali ku anesthesia already alina ekizibu ky'omutima. He would have actually, Mwami Kato would have died mu operation. Because badduka ne basooka ne bamusirisa era nebaza nnyo intensivist ne anesthesist gwe bayita Dr. Betty ne Dr. Timothy. They're the ones who made sure that Mwami Kato's life is still around. I don't know what I will ever pay them. Simanyi. Because oli surgeon, Mwami mukuru, very old, is very rude. Ayogera kino, ayogera kiri kati. When my dad left the operation room, he says here something. Agamba, what is this? Nadendo kuba bire ebyo kubera mu operation. Ebyuma byali tebiriwo. He didn't know. Kuba yali already ali ku California. Fa balaba basajjoni nga badduka wansi betawula like biki. Badduka no kunona ate kyuma ku ddwaliro ddala. You can imagine. So it played a number. Naye yeera we yavaamu n'agamba we yalaba wano bag n'agamba kale ninsinzi ebintu bye nazannya mu nnyota. Right? But quack doctors kati ate bituuse kunze ku writer. Ate yagwandiko gw'omuzannyo. N'agamba kati ate bintuuseeko ennyonta like ennyonta y'abasawo entuusizza wano. He's a lavish person. He didn't want this bag onto him. Nakyo ne kimuplayinga. It traumatized him. You've paid all these amounts of money thinking that, you know what, I'm going to be better off after this operation. I don't have any more complications. Then you come out and you have a complication like that at that magnitude. I know. So you can imagine that. So olunaku lweyasoomuka ogw'enkomerero waaba yayu anja mawulire akusangawa kati nasemba okwogera ne Kubo. It was like at 6:30. In the ceasefire, right? Byali bya ceasefire nga akubidde ngambye CONRAD keera ku makya making sure cameras ziri charged, simanya batteries biki like do your job as the DOP, I would say. Kubanga tulina okukwata bakasuku bakalibala baani najjako essimu naye nga nali simuwulira nangamba but kankoleze voice note kuba nembireeka. You know? That was the last time I heard of him. Nampereza voice note in charge ino. Nsiramu ssaawa awo nga 3 nkubira his driver Dumba mukubira Dumba ngamba ali muli munda mu sauna. He's still having his sauna. But wait, it's okay, I will talk to him later. I sleep. Manyi ku makya nkeera genda Mutundu. Remember, for me, I'd already left home. Okay. I was renting in Chiwatuli. So my cousin comes on the door and knocks with a certain act of his.
bamuyita Mayanja Henry, kazini wange bamuyita Carl, bajja ku lujje lwange ne bakonkona. I'm like, what are these guys doing here? Nabagambye nti njagala okulaba wano bagayi bano at this time. It is almost 1 in the night. Nze nebakanga a responsible, by 10 I'm out. Responsible person. I'm a responsible person in some way that I'm wired to write at a specific time. Every morning by 5 I'm up. I'm writing. Writing. Why 5? Why 5? Because 5 is the freshest time. Okay. Better than the fresh ideas in a coincidence. You know, so tandika nempandika storylines zange. So that day, bajja sawa musanvu ne bankonkona. They told me, Conrad, put on your clothes. I'm like, maybe. No. Like in boxers. What are you? No. So, but najja ne bangamba, Conrad, put on your clothes. Nenzuukuka nenfuluma nandowooza maybe my dad has got an attack oba it's one of my brothers like Collins oba it's my mom. Sikitwala nnyo bbeera issue, but the driver who was in the car ng'ate ndaba yali munnasolida nnyo eŋŋamba something is fishy happening. Then I call up my sister kuba ye ate yamanya okusooka nze ali e Canada, Brenda. Nangamba, Conrad, where have you been? I hear her, she's crying. Namba, Conrad, dad has died. Tuliku Express. The whole world just froze. Right. The whole world just froze. Nensoka ningamba, what am I going to do and what am I going to do? Like, well, binobichi, gasichi kidisa. I'm not allowing any. Gasichi ngangamba, what the heck is this? Omusajja tuyisa fena messages. Yes, fena photoshoot. Bonna be yali yagala okubeera ku yo photoshoot yabayisaamu message n'essimu. I'm like, is this really happening at this moment right now? Ningamba no. Tuuka emutundwe. I see the gate is wide open. Emmotoka zikoma eri wansi. Ndaba kuwa wange afudde. Kudwaliro wano wonna because my brother yamulaba in the mortuary room and my mom bichi. I took time without seeing him. I only saw him at the funeral home when he was being dressed up. Kuba nali neebuuza, how can I look at a person who sent me a voice note? Right. Ngangamba Conrad Kero kyagine camera sokola ki. Jukiranga 2 weeks back twabadde era mu arguments zaffe ezasseeti nga mugamba oyagala tukwatire tetujja kukwata nanyigira nangamba Conrad nkwaddemu suspend my seats toddamu nga nga like we talk on phone but you don't meet face to face. Nangamba sooka oveko ku seeti zange nkwegayiridde. Ayina siriye baali bagiyita kinyozi ya saloon ngeri ku KBS. Nangamba sooka oveko ku seeti yange kati when nafuna that ceasefire phone call, even days before namulabako ewa hajjaawo najja nayogera with a certain sister of mine, nayogera naye ku simu. He was very happy. Nangamba Conrad, thanks for doing this. Ompaddeko ku sister wo nenjogera naye nze ebintu bya data byantama oba wakamuteekako abasiru ne bajja abasiru bangi ajja ne bakoleza bi message cholas data simwagala. Why? Nebalooza bakitalo nnyo. Yet better identity. I'm a star. Tosobola kunzungirako bwoti. I'm an icon. I'm an icon of Uganda. Noba star nabuvaamu. I'm a legend and I'm an icon. Ningamba. So that was one of the last moments when nawuliza from my dad. So okutwalayo okuziika abantu n'engeri gye bamooninga Kato wali okisuubira oba kyakushokinga nakyo engeri gye bamulaga omukwano? Nali nkisuubira ku 70%. But the numbers that we saw on Kayabwe Road, Tonkozi, those numbers I didn't expect. Kuba over a time, twalinga nga tugende Kayabwe okubirayo ebintu ebidongo shows abantu tebajja. Era nali awo neŋŋamba papa singa osobola mubadde bannange bana singa wali osobola ovaayo eddakiika 5 tubakubamu ekidongo yandigambye kino ki. People were on the road nga sibalabanga twanga ati mbasho ne batalabika.
nga sibalabangako nga abantu bangi. I expected those numbers, but kuba nze nali mmanyi Mwami King Kalisa is the one who can ascertain to this. Yagamba lumu bwe twali mu meeting naye with Mwami King yamugamba, Kato, if anything ever happens to you, you will be the Michael Jackson of Uganda. Media zange zonna zijja beera channel ku you. Ko namugamba osaaga mutwagala bwagala obyogerera wano nga wendi okuba namugamba Mwami King namugamba, Kato, you are very big mu ggwanga lino. King Kalisa ye ngamugamba, you are very big in this country. Nga wamaze nova mu parliament ngamugambye, you are very big, but you will take long okukikiriza that you're big. And Kato LUBWAMA is big. Okumugana omusabira. That is, you know, I don't know what I can say about that moment specifically. Because you said oli musajja mukkiriza ategeera Katonda. Ntegeera Katonda 100% because I'm a Catholic. Yeah. I'm a Catholic. They baptized me. I did Holy Communion. I did Confirmation. I did Solemn Communion. My dad were again in Parliament. I supported church through him. Ne church engeri gye nalabangamu, engeri gye tusaakolangamu ebintu byazo. Nga like abawa donations. So I don't sagala gamba nti your decision yali ya church yonna. But I think there were some personalities who had their wishes to it. I pray that one time we shall find bare footing. Okutegeera why it happened that way. I would want to know the reason as to why. Because in say before Mudzei died, so many times twagenangewa the late Archbishop. What's the gentleman's name? Omwami oyo yakafa, the Archbishop. He was a close friend to my dad. Gatugende rubaga makage netugende mmere. Yeah. Spiano Chizitoranga. Yeah. Mwami Ranga. God rest his soul. Gatugendayo, he feeds us, we eat from him. Enanga aseka nagamba naye Kato, ebintu by'obuwanga mbadde mmanyi nti bikola ku bantu like abasisebo. You know, both of them were like comedians whenever they used to have their conversations. So that decision was it was uncalled for, I would say. Nyatensi nensanyuka because my dad died as a monarchist. Ssaabasajja wange Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Walugembe yaweereza Kato LUBWAMA ebbaluwa on the burial. That fulfilled Mwami Kata, I think 100%. So ogenda kutambula nakyo, ogenda mu maaso n'okitwala mu maaso gwe. Enzikiriza yonna ebaddewo, engeri gy'asinzamu bakatonda be bamanyi. Nze nganse we nasoose okugamba, I'm a monarchist. Nzikiririza mu bwakabaka bwange. Nga kwe kuli Ssaabasajja Kabaka, engoma, abaana b'engoma bonna, Katikkiro wa Buganda. Buganda Kingdom nga yeesooka mu bulamu bwange. So okugamba nti will I be able to be like my dad? I was already that before he even died. Okay. I was already that. So we baba bampanga baptism nebiki. Bamanye nti I was already that. I'm a Muganda first. Ndi Muganda. Ate Muganda wa Katonda waggulu. Amina. So tulina okumanya lwaki batuyita Abaganda. Tuli Baganda ba Katonda. Ekyo nkitegedde, mbadde sikimanyi. Tuli Baganda ba Katonda. So whatever people want to say or what, I believe in the Almighty God that Jali, but I also believe that my kings and ancestors were once here. Did you participate in the ceasefire? I participated 50-50 because I was mourning. I know. So I don't want to say that I fully participated in it 100% because things went haywire. You know, when you're dealing with directors or mania
omumutegeera time kati nze nali namanyi engeri how to work with my dad namanyi byayagala ne byatayagala. So this was a whole jargon of directors. Everyone is trying to show that they are mighty. You get so. Nenga kyali yagala yomugenzi. Ile gaba directors bonna. I think Papa Siye yali ayagala kukola kintu nga kimwakola ekya periketi. That was his purpose. Kuba ne periketi gwali muzannyo nga gukwata ku ttaka. True. It was an informative piece. Abaganda nga tunda nnyo ettaka. Abaganda simanya biki. So I think ye kyeyayagala mu script mwami Senkubuge yagezaako okireeta out. He tried so much kuba I believe mu storytelling bali on the same pace nga mwami Kato story development. Yes, yeah. So mwami Senkubuge tried to do so much on the drama beat. Then neera n'ebisibo ebimu ebyalimu tebyali saagala gamba nti gwali full of bisibo. Because nayigiramu something that mwami Alex Mukulu taught. Enti nowadays yaleeta ka technique kaba medical oba ne theatres z'ebweru. London Theatre, Broadway. When they are acting, abantu baba recordings edama logos. Yeah. So when they come omuntu si bino byagamba microphone tekula ki. Tayitamu. Oba rhyming ddala n'okumanya eddakiika like you said this recording is 2 hours, 2 hours, toyitamu. So I learned that. So those are some of the things that I got from Ceasefire. Okay. Well, tulani projects yalekanga tezinaba kuggwa. Are you going to take on obazo tuzimanyi nti kati zaafa katandike ne CONRAD? Kakati ngawe ffe engeri gye nakola with my dad ebiseera ebisinga most mu writers room project ze tubadde yaleka project gye bayita akanyola bica on Pearl Magic Local nga yali tannagimaliriza actually yali tannamala na season 1 so nze ne nwana nemmaliriza season 1 ne batuwa season 2 then yaleka akoze Elders Classroom eno nga akoze episode emu kati episode emu nensirayo engeri gye lyali essomero the story how it was I was like I can do this with nensaba Mukama ne bassekabaka bange bonna plus my aunts to guide me with the story creation. I have managed to come up with 26 episodes. Wow, well done. And it is starting on 18th October on DSTV. Wow. Pearl Magic Pearl Prime. Magic Prime. Well done. Kakati ngojeko ezo mwami Kato left a bundle of like I think 20 scripts. Some from his place, others that were new content. Oh, yeah. Yep. Aina nejala wandise ngeri best on ngayagala gwa bagizanya with. Is she Anisha? Nga every time aseka. Ingabera onagamba nekana kakali balakano. Yangama gweno na movie ajidala musanyine muwalawo. Badita Mommy's boyfriend. It's quite a good thing. So la kwogera story yonna naye ngeri gy'agiwandiise ng'agiwandiise based on YouTube bwe yabalabanga ku TikTok ng'agamba kale this guy is have a full script n'agiwandiika characters zonna so there are some that are totally dedicated to him ezo kati zigenda sigala mu kye tuyita KATO LUBWAMA films. We are opening up a company which is going to have a catalogue of his scripts and works and plays. Then we shall have some that are going to be with my company, Delicious Studios, with my brother, Jordanila, Julius, so there are stories that are going, you know, there are those that are going this side. Tubatya nnyo. Tubatya nnyo naye nga kyoba omanya. With the content creation, we are just starting. I know. We are just starting. Enough funding. Where do you get the money? With funding now, Nzichinamalo Yiga with Uganda's art, no one will fund you. Use the resources you have. There are a lot of sleepless nights. It's not a walk over. I tell you that our filmmakers, I think, we don't do over enough research.
and we are not so much inquisitive about project management. Film buli omu agitegeera bube. Yenzo yenategeera Uganda film ngeri my dad yajinjigirizamu. Ng'ovudde ku theatre wa drama nti you need to take out money from, let's say, a loan nosasuza abantu emitwalo ebiri n'agenda kulaba. Here you have to do a lot of planning. But fellow filmmakers, go to UCC. They have a grant fund for filmmakers. They give out stimulus packages. What they kati be baliwo. Era saagala abantu bagende nga balowooza nti bagenda ba billion 10 oba billion 1. Naye akatono akalooka kuyambako. To help you go somewhere. As they are also trying to do it. There are people like Humphrey Narimanya of Icon Awards, Sauti Plus. They are also organizations. How do you access them? How do you access them? Chengambi tetuwayo budde. Kola research. Kumanya field ki gye tulimu. Nti sente wano weesiri oba wano tisiri. Tugifunamu tutya. Yeah. Because even if, let's say for multi-choice, tojja genda bugenzi obatwalire script yo nga tolina pilot. Right. 20 episode ki kwe balabira. You have to put in an extra step. Most of oba weeta producer. But you're a producer. But then as well, let us try to do content resonating with our local audiences. Your audience, jenjagala ennyo eya afudde amanda yagikuza. Aba film singa batuyamba ne bagitappinga in. Film egenda kubeera nga goings ahead in emirundi 10 because for them they pay. I know. They used to come and pay mitwalo ebiri ne batuula ku forms nga n'obutale bwa theatre tebuliiwo. Ne batana endala. Ne bayimirira ne batuula ku bwa plastic ku benches. Kati kyolaba neebuuza bano abaana balina amalala nga bagamba theatre simanya zina bba batya. It's how you sell the perception and the work. Nga tebalina SC at all. Tell you nebyenjogera temugamba ndi mukulu nenze instead of okulaba katyo nalabanga theatre nga nteekamu tape maswanku nenjijjamu nenteekamu gawandagala line zonna nga nsimanyi otyo obukulu nze setya bukulu it's a blessing, right? It's a blessing because age comes with knowledge and wisdom. Kati mukwano abantu bana balingawo neddadi abamuyambangako basigala. Would you still like communicate to them? Are they still in your lives or chagwa? No, most of the people who are sitting there, most of the people are still communicating. Just today, Honorable Nsereko yangambye that yalabye akalango kange ka Elders Classroom. Bulijjo mugamba ne mukola content nga looza ne mukulimba. So yakalabye on DSTV. Then he called me. Nampereza ni message congratulating me ngamba thanks for keeping Muzei's team alive. Ne legacy. When you look at people like Hajat, Mami Ndagiri, Mwami Muchibi, they are always checking up on me. Actually, Olomundo Sansava abaddukako kwefuula busy generation yaffe Gen Z that twine ebyamanyi byetukola. Naye nga they are there. When you look at some of his friends in Parliament, Honorable Pamela Kasiyo, they are always there. Amen. Honorable Munyagwa, they are always there. They give you a call, Bagamba, CONRAD, Olyotya, Omukulu Agre, the Under Secretary of Uganda Police, such a darling. Uyo yakuba nagamba nogamba bannange olumbe lwa muganda wange tugenda dukola ddi. So currently we are pushing it for December. Around 21st to 22nd. Naye abakulu b'ekika abakasolya I think bakyalina otuwa some letters and stuff. Then we conceal the date to that. Mama Anna ali atya? How is she bambi? Mama omanyi yali fani w'omugenzi Katolobwa nga kwegamba ye celebre ye starwe kwegamba nga yeah. How is she? She is coping with the moment. Now it's not an easy route being there nga obadde n'omuntu mubeera mwenna mu nyumba with your code, let's say 2 or 3 other people. But now the house, since the house are those grand houses, is it abakulu abaganda bazimanyi ennyumba ezamwamba. So it does a toll on her, but she's coping with it. She has taken up a thing with ayagala kola kat costume designing wa film.
that's what she's trying to learn and do. Abeda Uris, and she tries to beef herself up with her sister Tina. So alimugezako so much to go into that line of costume design. Yeah, katacho asigala bwatu alabikanga bwe yali bwatu but CONRAD kyonkubuuzanga singa avayo mwami nga ayagala okumuwasa, can you say no? I think nga mwami mukulu bantu nga you know naye ayagala mubeezi. I think I've never thought of that. But kakisobola okubeerawo. Yeah, it can happen. Omwagaliza birungi maama wo. It can happen and of which ekyo kati ngansi sinza sobola okukimuddiramu because she has her. You know what I'm saying for you because ajja babuuza abaana bange waliwo omwami azze, you think I should give in oba nkireke nsigale bwomu? I think to me kati engeri nze nga engeri gyendi a generation Z person I would say I don't mind any of that. Thank you. I know my dad would have wanted to see my mom happy. Happy, yeah, right? My dad nga abana nemba mukozi ki asoka bagamba mama she's the one who comes as number one as priority. She has to be happy. She has to be happy. In all my father's companies, my mom is around as Taata wange yasoko bani shares ye naddakira twalinga tubakayanya nnyo some Sundays nga tubagamba naye kino mwakifuula ki so I think by just the mere fact that my dad wanted to see my mom happy, yeah, I don't mind how she handles her private life after this. Bless you. And so I don't mind how she handles it after this. Yeah. So nga kiwumba bubaka kiboweereza eri bantu banno abali mu film n'abagala okuyingira, you know, bubaka kibobaweereza. Obubaka bwe nandiweereza abantu ba firimu bonna kyengenda osooka okubagamba nti firimu yakubonaabona naye ate at the end of that day mwabagenda osinga ogifunamu. Firimu ne art nsinga nze wensoose okugamba anti wange ebyansomesa firimu kati wano nga wendi eri mu kusomesa baganda bange abali kusoma. So mbazaamu amaanyi, remain being consistent, be dreamers who aspire to dream and who are disruptors. Kuba waliwo okuloota n'okomako ekyo and you don't disrupt. Olina okuloota n'ofaayo ennyo okudisruptinga no sure nti nomba batya sector eno. Yes. Nze when we are taking this show to DSTV, I felt very happy when they okayed me because I was like, abantu omanyi babadde nga bayita ba Honorable Kato bamombejja mmwe mwenna ba downside theatre inga theatre ya National Theatre iri uptown ye kati nze ndowooza it is high time ebyo tubiveemu, we try to fuse it. It was last time with my brother Raymond Rushabiro nanyumisa abateebi batandikira mu Diamond Ensemble nangamba man, times have changed the way how things are being done. So it's all about consistency. Mwami Simon basically amaani gataddemu okubeera nga yatandikira oli mu kuzannyanga simanyanga akuba salute simanya biki najja, but he remained a fierce person okulimirako. So consistency is very key. So it's three things: consistency, being able to dream, and being able to disrupt. Okay. Yeah. Do you have a girlfriend? Lwaki ombuuza ekibuuzo ekyo? Kiye buli mama yali agadde okulaba mutabani wafunye akalevu oba ayinayo munnanga omuntu. Kati engeri erinnya lyange gye baliyita bakuntawaanyisa. Otawaanya? Ntawaanya butawaanya. Towooza bantu. Ntawaanya butawaanya bantu. Thank you so much for your time. Thank you so much. Mubeere bulungi. Ciao, bye.